Ramogi Tv chopo kanyo saa 7 mar odiochieng' kamoro amora ma intiere odiochieng' makawuono. Ageno ni odiochieng' mar dhi mbele e yo makare gi lak sechegi wadonjo e weche manyien mag migago. Kama waiko ni weche mopogore opogore ahinya to odiochieng' makawuono ma en odiochieng' mar 2 ma jopuonjre moheo 900 timo penj margi mar KCSE e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Jotelo e migawo mar somo kaachiel kod jotelo mamoko osebedo e ong'ala manyime mar neno ni penj makamago otimore yo makare maonge ng'ikruok moro amora. Mago duto wabro bedo kwa menyoni. To mokwongo yud thuond weche ma wamiyo pek. Moko kuom oganda mantie gwenge ma oula muomo koro chako dar e miechgi. You cannot succeed if you go through shortcuts and also cheating and stealing. Penj mag KCSE odonjo odiochieng' mar 2 ka migawo mar somo osingo beda kicha ne achije mag kuo penja. Atamalo 14 mag thoe mag nyithindo e bwo higni 5 ikelo gi tuo mar pneumonia. Magi oyangi kod migawo mar thieth ka piny ngima hingo odiochieng' tuo mar pneumonia. Ramogi Tv mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni. Yie mar mondo mi bed koda nyaka chope giko mar weche manyien mag migago odiochieng' makawuono. Bende par ni nyalo ndikona kichwalo pachi kata paro mora mora kotudore kod weche wa manyien duto mag migago odiochieng' makawuono kokale namba mar ote machuok 236000 mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudo wa Ramogi TV X @Ramogi TV YouTube kaachiel kod ubed kata Citizen Digital bende ibiro yudo wa Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Odur, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOdur_ machiegni. Kawachako en ni jatend migawo mar riwruoge Saga Simon Chelugui oyawo chenro mag penjo odiochieng' mar 2 e gwenge ma Kapsoya County ma Uasin Gishu. Chelugui otiyo kod kindeni mar chiwo siem mager ne ji machano dhi ataro kod chike penja kendo riwore e kuo mar penja. Okoni piny owacho oikore mar chiwo kum ne ji ma ibiro maki katimo kue mar penja. Jagoro maongirore e migawo mar somo Belio Kipsang mane ochope kaunti ma Nairobi tokoni nyaka sani gisemako moheo ji 10 ma itudo gi chwalo tese magimakore godo ni gin mag penjo. Wawinjane. Ni vizuri sana tuanze kulea watoto wetu na tuwafunze tabia nzuri kwamba mtu ambaye anafanya kazi kwa bidii huyo ndio atatunukiwa, atapata riziki yake kupitia jasho, kupitia kufanya kazi kwa haki. Hiyo ndio maana sisi zote tumeamka leo asubuhi kwa sababu tunataka kuwaeleza watoto wetu kwamba you cannot succeed if you go through shortcuts and also cheating and stealing. That culture must be discouraged right from our examination centers. The Ministry of Education, working together with Interior, are pursuing an ICT, are pursuing those who might have, unfortunately, come across examination material, distributing them through various hubs. And I want to assure you that as a government, we are committed to ensure we deliver credible results. Familia ma okalo 200 e aluora ma Mororo e tong' mar kaunti ma Tana River kod Garissa oyudo chandruok bang' aora matana muomo tong' mare kaluwore kod koth machwe e pachoka. Udi ma okalo 50 sikul achiel kaachiel kod kanisa achiel gin moko kuoma kuonde ma okethore chuth ka udi moko ma okalo 150 iluoro ni nyaka sani nyalo kethore ka koth omedo chwe. Riwruok mar Kenya Red Cross dhi mbele kod chiwo kony ma opogore opogore ne jodak ma aluora no. Hapa kila kukinyesha mvua maji kidogo tu hata yanatujalia kwa nyumba. Ni kama hivi mnaona. Maji yamejaa mpaka ndani ya nyumba. Hata sasa tumefanya kutoa vitu nje, vitu ziko nje. Kila mwaka kila maji kijaa
tunakuwa na matatizo ya kila siku. Maombi yangu kwa serikali, naomba serikali itusaidie. Tumepoteza vitu, hata watoto hawana manguo za kuvaa. Tuko na shida, watusaidie. Leo tumetembelea sehemu ya Mororo katika sehemu ya Tana River, ambao tulikuwa tumepewa habari jana kwamba mji huu ambao una zaidi ya nyumba zaidi ya 200 zimeathirika na ile mvua ambayo inanyesha sehemu za juu na pamoja ile hapa. Ukweli ni kwamba tumepata nyumba ambazo nyingine tayari zimeingia maji na watu wameathirika, na baadhi yao wameenda katika sehemu ya juu kidogo ili kuweza kuweka camps kule. Na sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu tunaenda kusaidiana na wao, tukishirikiana na county government kuhakikisha kwamba wale ambao nyumba zao zimeingia maji then wanapata shelter ya kuweza kuwasaidia kwa kipindi hichi. Chenro mag wuoth okethore e apaya mawuok Kamurguyo ka ochomo Samo e boma ma Kapsabet, kaunti ma Nandi, bang' ka olalo mariwo gwengego mukore kaluwore kod koth mapek ma podi medo chue e kaunti no. Kethruok mar olalo no osekelo pek mar wuoth ne jopuonjre matimo penjgi mar klas mar 12 kaachiel kod jowuoth ma opogore ma osebedo ka tiyo gi apaya no. Johala bende osebedo kod pek mar tero majan e kambi, koro ka gikwayo sirikal mondo los olalo no mapiyo kaka dwarore mondo chenro mag jodak ma alwora no odoge wang'e. Pia leo tumeamkia mkasa ambao daraja imefunjika, ambao inafukiza Samo na Kamurguyo. Kutokea saa hii hakuna watu wanafuka upande na upande, na hii daraja ina wakulima wanatumia kwa kupeleka chai na ukulima yao katika soko ya Kapsabet. Hii daraja imejengwa karibu miaka 20 na kitu, na naona imekatika. Wanafunzi wa shule walikuwa nafuka, lakini sasa wamefunga. Lakini kuna watoto wa kidato cha 4 ambao wameathirika. Kuna mwanafunzi mmoja sasa alikuwa amepita akienda, anapelekwa sasa jioni. Sasa huyo mwanafunzi lazima akienda shule anafikiria wakati anafanya mtihani yao, anafikiria mambo ya kufuga. Atamalo 14 mar thoe mag nyithindo e kind higa mokwongo kod higni 5 ikelo kod tuo mar pneumonia e piny ngima. Pneumonia e tuo ma otelo e nego nyithindo ma kwan gi romo 700 higa ka higa. Mane oyange kod director maduong' mar migao mar thieth Dr. Patrick Amoth manoloso e kinde twak mane okelo kanyakla jony kanyo mag sekta mar thieth motelo ne dhialo odiochieng' kedo gi tuo mar pneumonia juma manyien. Amoth okoni gi koth goula masani chue, chido kod fundruok mar kama ji odake nyayo landruok mar pneumonia. Okwayo nyamrerwa manyicha omiteko kod piny owacho mondo beda kicha kendo tim limbe e mier mar rango ngima nyithindo. July 2022, Samburu, Narok, Isiolo, Marsabit, Tana River. Child is sick is very important, very crucial for reducing the child deaths. That as a global community, we have a problem. That one particular condition can account for more than 2.5 million deaths. Out of this, nearly a third, that's about 700,000 deaths, are children under 5 years of age. Pneumonia remains the leading infectious cause of death in children under 5 years. Yet we have the tools and solutions to be able to change this narrative. And they're simple tools. They are not rocket science tools. Simple, from breastfeeding to immunization to hand hygiene, sanitation, preventing air pollution, and simply educating our mothers on the danger signs to look for and good health-seeking behavior. Again, Bernard pointed out that it's less than 1 out of 2, less than 50% of mothers seek care for pneumonia-like symptoms. Jatend migao mar somo Ezekiel Machogu odok ne yo manyien mar siro jopuonjre e yor chudo mar omenda mag somo, kowacho ni chenro no biro neno ni jopuonjre duto obedo kod nyalo mar chwalo somgi nyaka kuonde tiegruok maonge ng'ikruok mora mora. Machogu masani ni mbalariany ma Kisii kama oyuore nyasi mar rwako ya apisi jalup chancellor ma mbalariany no
Profesa Nathan Ongechi owacho ni chenro manyienno biro neno ni jopuonjre ma jonyuol gi yuto gi ni piny odew wang'gi kopogore gi chenro machon mane chiwo omenda marom ne jopuonjre duto. Machogu osingo ne oganda jo Kenya ni migawo mare osechiwne omenda moromo kendo onge japuonjre ma ibiro rem dhi mbele gi sombe nikech onge mar omenda ahinya to mago ma anyuola gi onge nyalo. We try to determine the level of need, and once we determine the level of need using a scientifically proven method which is known as means testing instrument, which will be able to categorize us, those coming from backgrounds that are not able to pay the amount of money required, will be able to pay almost nil. And we have said those ones will pay only 5%, such that if the cost of the program is 200,000, the amount which they would be required to pay in a year is only 10,000. So we assure you that no one and nobody is going to miss out in getting education, particularly higher education, and even from the lower level, because he comes from a poor background. Jatend migawo mar teko kod modhi dhi nyime gi chiwo budget mabalang' e migawo mare ne komiti mar teko e od bura mamalo. Wawinjane gima dhi nyime kuro gisani. Elisha. Chair, further to add to what Waziri has said, is the only thing that Ketako now will need, because you realize even the code, the IFIMIS code is the same for that project, for the projects that are bundled together. Yes. So it becomes very hard to separate. However, on the remarks is where Ketako now needs to add that on, for example, Sultan Ahmud or Loitoktok, you can say it is at this stage. You again say Isinya Konza, this stage, and Awendo Isbania, this stage. So there should be some explanation on the remarks and part of it. But then in future, even when these projects, because the fact that they are bundled together from the financing point of view does not mean that each component doesn't have a price. If this project together is 5 billion, obviously that 5 billion is it must be something. Yeah, it should be this project this much, this project this much, this project this much. That's where we start. So that now then component A is 1 billion, component B is 2 billion, C is 2.5. Then now we can be able to know how much money has been spent on component A, B and C, what is the completion rate. Even if we were not to change the way the agreements are done, there is no agreement that is going to tell you that you put 5 things together that are independent at one common price. There is obviously some sort of work that has been done to inform the pricing, and that kind of work involves the different components. So I think there is no excuse why we shouldn't get how much money has been allocated to each of these components and how much has been expended up to date, what is the completion rate of each of them, and what is the expected completion date for each of these components. Thank you. So, Jim? I think what I was saying is... Pass the mic, please. Yes. I think that's an old type of budgeting. It's not current. And I think the CS and the PS have been able to give us a better detailed explanation, and they don't work at Ketraco. So I think it's important that you separate those entities, even as you talk about specific nomenclatures. It's good to have that separation so that we can track performance of that budget, because each of those projects have different activities, and those activities are costed. I think that's, for us as members of parliament, that's what would like to look at. But my attention has also been drawn to the Olkaria Lesos line that is indicated as complete. Is that the correct position? Number 6. Is that the correct position, that is completed? And that has been powered?
the outcomes, we still have problems of power stability in Western Kenya. Because my understanding and why I've been passionate about this project for the last 6 years was because it was going to give stability for Western Kenya industries and even homes. That's not the case, unless we are saying that the substations that we have in other parts of Siaya, Migori, they're not big enough to be able for us to enjoy that facility. I encourage you to do as one plant in game, a substation. Thank you. I want to respond to what Mheshimiwa Elisha has asked. And indeed, it is true that we are still having power instability around that area. Some of the transformers around Kibos, we have a challenge, they are overloaded, but we are looking into getting more. And again, there is also a very critical line that we need to complete between Sondu, Awendo to Homa Bay. And that is in the procurement plan of Ketraco for this financial year. Once we complete that, then we should have power stability, evacuating more power now, because we have power sitting in Kisumu. But that power is not getting all the way to Awendo and Homa Bay. Again, Narok Bomet will also help us complete those links within Western Kenya. So there's still work to be done in as much as this has been completed. Thank you, Chair. All right, can we have the remaining few CEOs to complete? We still have some questions to come from. Nyakora mugajwanga chenro makamano pod wabiro medo luonu achiel kachiel kendo inyalo bedo kod geno ni biro neno weche matut e weche manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Akawadhi mbele ni romo mar jopuonj madongo mag sikunde primary ochakore ayanga kawuono e kaunti ma Mombasa. Jopuonjgo medo dhiro piny owacho mondo ochwal chenro mag tiyo gi mbui e sikunde kakoro gikwayo piny owacho mondo oket maino e keyo teko sitima e sikunde mapachoka. Jokanya sekta mar somo bende koro wacho ni obiro bedo dok chien maduong' akapo ni sirikal dhi nyime gi chenro mar somo mar CBC to gwenge moko podi onge teko sitima. Jogo buge chapa bende osingo mar neno ni CBC ochopo kare kaka dwarore. Consideration for primary education will be access to the necessary technology, and internet connectivity may be lacking or limited for some learners, leading to educational inequalities. This calls for investments in infrastructure and support for disadvantaged schools and learners. So we look forward to having all schools connecting the internet that will ease the CBC curriculum. Kwa kweli sisi kama washirika wa chapishaji vitabu tumejiandaa kabisa kwa sababu ya the transition to the new classes. Tuko tayari, vitabu tuko nazo, tumevichapisha kwa wingi. Aminod Jalup Jatenda Pinya Kenya Pastor Dorcas Rigathi wacho ni onge kwan omenda mora mabiro miyo olok pache e wichung' mare e wi jogo matimo hera e kind chwech machalre kata LGBTQ e pachoka. Nowuoyo e gwenge ma Matura manitiere Oljororoka e kaunti ma Nyandarua e kinde mano yuoro e iko jaod jadolo moro. Pastor Dorcas owacho ni buge malera mar dinde mopogore opogore kitwa gi timbewa kaachiel gi chike ma pachoka okoyie keny e kind jogo machwech gi chalre kosingo medo rido chung' mare kendo jiwo oganda mondo obed mabor gi timbe makamago. Jalup gavana ma kaunti ma Nyandarua Mathara Mwangi opoyo kang' ma min od jalup jatenda piny no okawo mar kedo gi joma chuo. Kowacho kanyo ni limo gi kuonde twech kendo temo golgi e math asasa mar kuong'. We cannot
And we must not move from that stand. No matter how much money is poured, we must remind ourselves. The Bible says, male and female, God created he. He blessed both and gave him the inheritance of God to go and multiply, increase, prevail, and have dominion. No other way. No other way. And there is no one time in the history that the Christians, the Hindus, the Muslim, the traditional religion ever came and have a place on convergence where the law and constitution of Kenya meets in one place to say it is male and female. We must come out and stand clear. Stand to be counted because money has been poured. Our children must be taught the right thing. And we must be the examples. And we must mentor them right. Nyakwara Mogajuanga adwan mar mondo mi akaw yoyo mokwongo e weche manyien mag migago odiochieng' makawuono. Kata kamano adwa somo moko kuom ote muchwalonwa kokale Facebook kacha kama wantiere live mano kapok wadhi e yweyo. Emily Lynn wacho ni watching live from Nairobi. Lilian Onyango live from Kisumu. Lilian Omondi wacho na neno maler ka an dewa an Lilian Omondi. Morris Onyango wacho ni watching live from Nyakach Pacho. Abdalla Abdi wacho na sedonjo an Abdalla Katito. Jotelo koro wuogoko okon jopinya kuonde ma pi inyo jopinya. Barry Wood Nyaseme Japiano wacho ni watching from Kisumu alongside my wife Natasha, Mama Junior, Wendy and Brela. Joseph Nyawanda wacho ni Ramogi TV migago neno maler adua ndewa. Naklet Peter bende wacho neno wayo makare ka entiere Nairobi. Vincent Kajomo wacho ni watching live from Game Rai sub-location in North Nyakach Ward, Nyakach sub-county. Wacho ka ni let's plant 100 trees per month in the community. Mano paro malewa inya. Shanti Shaz wacho ni watching live from Thika. Odhiambo Joseph Kombo bende wacho ni Ramogi TV ler ahinya Nakuru kendo weche matuch ayudo maler ahinya. Ongisa kae ni Joyce Pochgi Park ne team Ramogi TV erokamano ahinya. Luosi Absik Need wacho ni winjo umaleo Sotik Bomet. Ka David Nyangoma bende wacho ni nikare. David Nyangoma live from Nairobi Ngara Jasakwa Bondo. Nyakwara Mogajuanga med mana chwalo ote magi kata paro mora mora kutudore kod weche wa manyien mag migago odiochieng' makawuono. Akaw yoyo madundo aduogo adhi mbele kik idhi mabor. This is 500,000 and you are our lucky winner of last week. So umeamini sasa? I am not done. I also have goodies for you. Ndio hizi hapo hivyo. Aki, God bless you. Nimefurahi sana. Asante sana. Mungu abariki nini kabisa kabisa. Star 487 star 3 hash is the magic code. Win 100k daily, 500k weekly and 3 million on the grand draw. mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kigiluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV.
Ma e chenro makeloni danji malie. Kik od belo bai. Wakeloni be. Angomiri. Kiswahili kwa aliye juu. Fuata. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. Apuro puoth ngima, apuro puoth poetry bende apidho kodhi. Duond mine nyalo. kod ohala. Ng'at mochako ohala nikech ng'ane no ochako. Gino gibende. Mbak ndalo. Wuoyo go ganda mar onagi. Kajiwo gibedi gi luoro. Kod Stella Brenda, Lynn Ramogi, kod DJ Kolo. Wuok tich nyaka tich abich, saa 8 odiechieng' nyaka saa 10 odhiambo. Mane Ramogi TV. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Nelson. Yes. Mambo. Poa sana. Uko fiti? Niko fiti. Tuliongea kwa simu sasa tumepatana. Unasikiaje uko na 2 million? Nimefurahia sana sana sana. Sasa niambie uliendaje ukachambua magame? Juu yako ni ya sportsbook. Niliangalia leagues zile ziko zinaendelea. Then nikaenda league per league nika distribute risk. Kwa sababu niliona kuna places mingi unaweza betia. So nika select 22 teams. Nikakuwa na hiyo patience. Kiwa nimebakisha wiki kama moja like 10 teams. Ndio niliambia mwenzangu colleague kwa kazi. Until siku ya mwisho sasa ndio niliambia familia. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. To bet. Machiegni kendo nyakora Mugajong wadhi nyime kod weche manyien mag migago. Od bura mar Senate ochako ayanga chenro mar twak ewi paro mar thicho oko e apisi gavana ma Meru Kawira Mwangaza. Gavana Mwangaza nothich oko e apisi gi MCAs ma county ma Meru ewi mano magiwacho ni tiyo marach gi apisi mare. Wawinjie kaka twak makamano dhi mbele e od bura mar Senate. The governor will appear on this podium taking the posture of an innocent and vulnerable victim of toxic masculinity, harmful patriarchy, gender stereotyping, political schemes. That's what our response tells you. It is back to "It Wasn't Me" by Shaggy. And the governor, if you want to confirm it, at page 2 of our response, she tells you this motion will not be here. It is a scheme by our deputy who is power hungry. We shall be asking you to please crack the whip against the governor for the interest of Meru. We will be faced with 2 competing interests. 1, devolution to work in Meru for the interest of Meru, and number 2, to help the governor save her private job. Good thing is that will be public interest. You'll be confronted with the public interest against a private interest. When you look at ground 1, in particular, count 1, my apologies, count 1, ground C, you would say a claim that the governor paid full salary and benefits to Dr. Ntoiti, Paul Mwaki, Kenneth Kimathi Mbae, and Joseph Kature Mbae. So you're accused of contempt of court in one count. You're accused of paying salary and benefits in another count. First, the Senate will reflect on the question whether the function of employment of these employees and their remuneration
is a function of the governor within the county government structure. But for now, let me just inform you that the act of paying these 5 people is actually in compliance with that very order. Safar mar duoko tenda kar rito lema Amboseli e lwet sirkand kaunti ma Kajiado ochakore. Ma en tok migawo mar rito le mag bungu tend kaunti ma Kajiado gi bad riwruok mar rito le KWS chugaput mar ji 13 mabiro tayo okang' makamano. Jatend migawo mar limbe Laktar Alfred Mutua lero ni aputno biro chako chiwo paro kaluwore gi dwaro mar chik kako okang' mar neno ni kar limbe no oket e lwet kaunti ma Kajiado. Jafombo marwa Eriko Wenga ni kod ler. Chogo aput makamano koro nyiso chakruok mar tend kaunti ma Kajiado kao thuolo mar tayo karito lema Amboseli. Jotelo mane wuoyo no puoyo kama kamano. Haijalishi unafanya ofisi gani, rais amesema Amboseli itarudi Kajiado. Na itarudi saa ile rais amesema na ameshaanzisha waziri wake hapo hapa. We know there are few people who might want to sabotage sababu hawapendi lengo. Lakini mshindwe sana. Mnachukia watu ya Kajiado, sio lengo mnachukia. So anything about this part should not be again for discussion. Presidential directive is a presidential directive. Sisi tunataka kuona ile mtu ya serikali ambaye ataka kuobey directive. Sisi ni wanasiasa. We will go to the podium na tutaongea kila kitu kuhusu hiyo mtu. Maasai from the beginning have learned how to live with wildlife. We, the NGOs, are fully behind this move. Aput ma onywando apisas mag piny owacho mamalo gi mago mag kaunti koron kod tich mar chopo dwaro makamano. Ili waanze ile process ya kupitia sheria na kuangalia ile kitu yote inatakikana ili tu handover hii Amboseli National Reserve iende kwa Kajiado County Government. Today we have done the last citizen participation and everybody has said this is the correct decision to take. Na tutaanza hiyo process. Na tutakaa chini na viongozi wenu, tutaharakisha kwa njia ambayo inafaa kulingana na sheria na mambo mengine. Kwa hivyo inaonekana hakuna kurudi nyuma. Wabunge wote ikiwa inakuja bungeni tunawahakikishia stakeholders tutasupport hii mambo ya transfer ya Amboseli kuja county yetu ya Kajiado. Seche bende jotelo ma Kajiado ne opoyo jatend piny William Ruto kuom redho Amboseli e lwet oganda jo-Masai. Mwaka huu tuko na 1.1 billion, kuna zingine zaidi ya shilingi milioni 800 na mimi nataka kuongeza zingine bilioni 1.5 ndio tuweze kufanya expedited compensation. Na hii vita ya wanyama na nini tutaweka fence. Na mimi nina mpango. One of my things that I want to achieve ni kwenda kumbukwa nao ni kwamba mimi nita fence kote mahali wananchi wanasumbuliwa ni wanyama. Eriko Wenga, Ramogi TV. Jopuonjre manyiri ijiwo mondo ondikre mar timo kit somo mar ICT mondo gibed kod lony mar arieya e kinde magimanyo tije piny masani ma tije yudo teka. Mbalariany mar Zitek kod jokanyo mamoko e sekta mar lony manyasani wacho ni thoth jopuonjre manyiri ok ndikre mar timo courses mag ICT ka giweyo thuolo no ne jopuonjre ma yawuoyi kende. Kaluwore kod director mochung'ne timo nonro kod yango riekni Esther Wanjiru, atamalo 5 kende mar jopuonjre manyiri manie kilas mar jopuonjre 50 ema timo courses mag IT moriwo computer science, software engineering kod information technology e kind courses mamoko. Owacho ni jopuonjre manyiri koso timo courses mag IT ema thothne miyo giyudo pek e yudo tije e piny masani. Not only in the country but also in the region, and we have well-equipped laboratories where we are able to teach and expose ourselves to our students to various technology skills, from artificial intelligence to data science, machine learning, to software engineering, to product development. So we have invested well. Going back to schools like high schools, before the students get to choose the courses that they want to do. So if we go from such a base, from a starting point, it becomes easier to get these girls transition to a tech industry because that's where they're still young, and it's easier to bring them in to expose children and also high school students to tech. And basically with that, we're able to get more versant to that. There's technology courses that they can choose eventually when they pick up the careers they want to pursue. I want to encourage the ladies of Zitek or
every other lady outside there. Tech is an interesting field, and once a lady is into tech, that's the way to go in the current time. Moko kuom jokanyo e sekta mar somo e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho ochak chenro mar chwalo chiemo e sikunde mondo ochiw resruok ne jopuonjre mosebedo ka kedo kod ngaji e sikunde. Nonro motim kod TV mar Ramogi e kaunti ma Migori yango ni nyithindo mathoth madhi sikul onge nyalo mar yudo chiemo migago e kinde ma gidhi e skul. Gino mathiro sombgi jatend jopuonj e skul primary ma Ombo wacho ni thoth jopuonjre ma wuok e sikunde wuok e familia modak gi chana kendo ok gisebedo ka gichamo migago kendo thothgi dong' e skul sa 7 mar odiochieng' ka giriyo mana gi pi. Jakom mar skund primary ma Ombo wacho ni jonyuol ne onyisa e kind thuolo mokalo mondo chwal omenda mar migago e sikunde kata kamano ne girem chwalo. A game changer. Lots of kids are starving. That's a fact. And it's painful to see a child coming into class hungry and cannot concentrate. I've seen parts of our nation, some counties are actually introduced that, like in Nairobi, where I've just come from. The governor there is doing a tremendous work, courtesy of all the stakeholders there. My prayers and my prayer is that this county government of ours, through Dr. Chilo Ayako, also reconsider that. Almost 60% of the learners are affected as far as the feeding program is concerned. It is an area that is very sensitive, and if it is addressed, just the way I had stated some times back, it will be a real game changer. We've started the feeding program, but again it's very challenging because parents are straining to contribute. It is a partnership between the PTA and the school. Not all parents are contributing in good time. As it was said before, majority are straining economically. And that is why we are appealing to the stakeholders and we are partners. Migao mar oganda ma Afrika ma Ugwe, East Africa Community, koda gwenge mongoro, oyango ni gichano yao chiro mibiro tigodo kod oganda mawuok e pinje mantiere e bwo riwruok mar EAC. Chiro no midendo ni Jumuiya Cross Border Market ibiro ger e boma ma Busia kendo igeno ni obiro chwalo ohala machiko puodho e kind johala ma pacho kae kaachiel kod johala mawuok e pinje magin jokanyo mag riwruok mar EAC. Jagoro mongirore e migao mar tudruok e pinje mag Afrika ma Ugwe, Abdi Dobat, olero ni chiro no ibiro ger e eka 40 mar lowo moseket tenge ne migao no ka budget mar chenro no en siling ma ok tin ne bilion 1.5. We are in the process of mobilizing funds for the Jumuiya Cross Border Market. This is a market concept that we've been looking at as a ministry, and we've gotten a lot of help from development partners, specifically the Trademark Africa. We started this process in 2019. Busia was identified as the first market location. We are looking at other cross-border, we are looking at other one-stop border posts as well. So in Busia, we've already done the public participation. We've had conversations with all levels of stakeholders, including the government and the people. We have identified a 40-acre land, and that land has already been given to the ministry. So as I had mentioned in my statement, we're in the process of mobilizing funds so that we can start the construction. We do not have timelines right now, but we are looking at soonest. County Mabusia miyo pek chenro mag yango yore mag bero weche chiemo kaachiel gi uchumi kaka yor kedo gi pek mar ngima. Chenro makama geto siro jopur e chopo kare lek mar chenro mag pur magisebedo ka giluoni gi ng'ikruok kendo kelo pek e yuto margi. Andrew Ndego gi ler mathoth. Kuom thuolo moniang', jodak e kaunti ma Busia osebedo ka geto nyiewo chiemo ka wuok e piny libamba ma Uganda, kata obedo ni gin gi puothe manyalo nyago cham e yo makare. Gisani, moko kuom okenge mag pur ma kaunti no geto tiyogo e bero chenro makama oting'o pith mag gwen, rech kaachiel gi pur mar pamba gi omuogo. Busia as a county, like I mentioned before, we are arable 80%. But we are not meeting those targets because of other challenges inherent in the agriculture sector. On fish, we have been encouraging farmers to do inland aquaculture. Fish ponds have been developed
Mukoko medo yango ni moko kuom achiedh nade makwako chenro mag pur oting'o pur manyachon kaluwore ni thoth oganda onge gi lony makare mar tiyo gi lony manyasani e bero weche mag pur. Okwayo rowere mondo owuog oko mar donjore e chenro makama e konyo chopo lek magi kaachiel gi yore gi mag yuto. One of the limiting factors is that most of our farmers are aging and they are not technological savvy. And that's why I was encouraging more youths to take up agriculture, because we know them, they are more educated, they are aggressive, they take risks, and they adopt very fast. We are recruiting 10 extension officers per ward as a backup. Jata tije migao mar pur e kaunti no Alan Ogendo owacho ni chenro makama en mano mageto bero ngima jodak ma kaunti no. Ponono jopur osiro paro makama gino maigeno ni nyalo biro duoko piny wach dhier gi atamalo 83. We are now ready to move from subsistence farming to commercial or value-added agriculture. And this resonates well with His Excellency the Governor's economic revitalization agenda. So basically we hope that these projects will change the lives of the people of Busia. For example, in Siunga Aquapark, we intend that the total production per cycle will cost about 7.2 million in terms of income to the farmers. Governor Mabusia Paul Otuoma ojiwo jopur mondo orwak chenro makama madhi konyo e bero yor yuto kaachiel gi bero ngima oganda e gwengego. And to me what is important is for us to produce more. We developed a clear aquaculture policy, and which even as a county we have domesticated and revived under what we are calling smart agriculture. We want to make sure that that program succeeds. Otuoma onyiso mor mare wi chenro makama kendo puoyo okang' mar yawo kar timo nonro mag weche rech e gwenge mag Kabonyo ei kaunti ma Kisumu. I'm now happy that even what we envisioned at the ministry of having a research center that produces quality fingerlings that is scientifically produced. I'm happy that recently they launched Kabonyo Fish Farm there in Kisumu. Our vision is that within the Lake Basin Economic Block, the 14 counties, that will be a center of excellency to produce fingerlings that are properly researched for these areas, and then we as counties are going to do multiplication. Thoth jopur e gwenge mag Busia onyiso mor margi e wi chenro makama magiluwo ni biro konyo bero ngima kaachiel gi yuto margi magiyango ni osebedo mapek ka otenore gi chal ngima moidho gi sani pachoka. Andrew Ondego, Ramogi TV. Toka wadhi e kaunti ma Migori en ni jolupo e kaunti ma Migori ywago dok piny e nweng'o margi ka gitudo mae kod sand magiyudo e lwet obila ma Uganda kaachiel kod tiyo kod kiluwa ma ok opuodhi. Jafwambo marwa Juma miyo walerno. Kwan oganda maduong' e kaunti ma Migori yudo gago margi ka okalo yor lupo ma itime nam Lolwe. Maromo jolupo 10,000 mawuok e dhowedhe 27 e kaunti ma Migori mangima dhi e nam Lolwe pile ka pile. Kata gidhi e nam Lolwe pile ka pile mondo giyud gago ywak ng'eny kuom jolupo ni nengo margi koro dok piny. Udugo gomena ma kopim tok rom kata siling 300 to nam to gidhi e ji 4. Omena ni yudo ka wuon yie no olofuel. Jogi nyo migi chiemo gi chiemo. Teni yudo ka nyo chul. Omena nya bedo ni biro gomena tipimo omena siling 50. Tadieri chando rinam kocho tieno mangima ma okinindo. Koyo chami ma pinyoru. Tichi tiyo kaliech. Thoth gi wuok kod lwetgi nono. Kamoko bende wuok kod rech kaachiel kod omena sanja. Gitudo dok piny mar kwan mag rech magimako kod midhiero mathoth ma oting'o san magiyudo e lwet obila ma piny ma Uganda magiwacho ni pod sandogi mokalo. Uganda tinde mayo nyaka dhoge ka. Koro nwakoyo sirikal mondo mi ong'ie kaka nyalo tieko nwa jo Uganda gi. Tiyo kod kilogo moko puodhi makoro mako nyaka rech matindo bendo sekelo dok piny mar kwan mag rech e nam Lolwe kendo jolupo ok nyalo rech moromo. Seche moko idhi chiko ka ankinyi dhi to yudo lopino tembe ochame sijui amuoko chame. Koro wadwa ni mondo me opognwa kaka wanyalo lupo nikech kata wambe wadwara kaka gidwaro no.
Ok mana jotelo ge otamore tieko kelwa maricho. Jolupo gi bende ywak ni nengo mamalo mar mafuta bende osethiro chenro mag lupo. Fuel idaro yudo kitiyo gi pesa mang'eny malo pesa ma ditiyo godo. To sani nengo petrol oseidho ma kendo lita achiel en mana Sh230. To bende ok en kata lita. Moko kuom jolupo osekawo okang' mar donjo e pith mar rech ka gitiyo kod unga mar rech. Kata kamano, giyudo pek e nyiewo chiemb rech kaachiel kod nyithi rech. Akwayo ni ka sirikal oyie to miwa support ma kaka wajopur mar rech, wajopith mar rech. Chite kaluwore ni yor pidho rech, yor chiemo kaka giyudo onge. Piny owacho mar kaunti ma Migori e higani ne ochiwo ne jolupo unga mag rech 4 mondo koro konygi e pith mar rech mondo jolupo koro kik ket mana geno margi e wechego mag lupo. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyako Ramogi Ajwang' gi lipot mar George Juma no ema watero wa ywewa marwa mar ariyo e weche manyien mag migago odiochieng' ma kawuono. To kapok adhi e yweyo we asom moko kuom ote kendo ma pod uchwalonwa kokalo e yore waduto te mag tudruok odiochieng' ma kawuono. Alan Ouko kata chok nyalego mar Ramula Kabondo wacho na se donjo kaka sa indicator kendo aneno news mos gi minwa Nyalego kod nyithi Ouko. Kesia JB wacho ni I'm locked in as usual. DJD Nice at Baringo Elda Maravin Chepsito Massive. Harry Smart Move wacho na se donjo e chenro kaka pile ka wuok e gwenge mag Rinya Awendo an Harry Airo. Caroline Oula wacho na neni Malera Kisumo County koni. Otis Nyakwar Nyawade wacho ni kan sindo mwalo kendo weche manyien choponwa e yo makare. Otis Nyakwar Nyawade wacho ni kata kamano ote makama na sesomo. Lucy Kabok wacho ni watching live from Koliecha. Joyce News donjonwa maler watch koth to tek gi dhano. Otis Nyakwar Nyawade ochakoro ote moro kanyo. Okinyo Nyarangwe wacho ni ano Kinyo Nyarangwe Dr. Manyako news choponwa e yo makare ka antie Ringa Center. Dogobi wacho ni Dogobi from Kisumu Ramogi TV Mikare. Nyakwar Matate kata Nyakwar Matete wacho ni Ramogi ler maratari watching from Lolongo Machakos County. Ongwe Junior benaneno ote marikanyo iwacho ni neno wa e yo makare. Nyako Ramogi Ajwang' med mana chwalo ote magite ote makamago kotudore koda weche wa manyiena mago odiochieng' ma kawuono abro bedo kasomogi achiel kachiel. Amodho pi matin aduogo kik idhi mabor. Next on Shambala Wanyama. Stop calling me. Thank you, man. Thank you. Say it to my face. Say it to my face. But you know I don't have any land to sell. Then come outside the box. What are you doing here? Or a boy even. You know consent doesn't only apply to women. I feel like I've not been a very good mother to you. You'll die alone. The church is broke. I'm not. Shambala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Ka osiep motegno kod johort moherore ritore. Yako chia. Hey. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud more ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wende musajakadala. Justice for all. Mia nengi manyarkochia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gimaruotho miyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyakocha irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarkochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mofwest. Reggae, Ja, Rastafari. Always missing you.
twak gi jothumbe nyakoro Magajwang kumora mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum nigi kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach nyakoro Magajwang sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Vike wukich tichario tichadek tichangwe tichabich sapar gida kapaga beach nyaka sapaga rio warom. Riuri kodwa kawuono e penj laktar Dr. Harong Palo mar Equity Afya Kondele kod Kisumu CBD biro riure kodwa ka opuonjo wa ng'eyo matut kuom tuo mar thyroid mana e penj laktar sapar gari odhiambo kik bai. Wekelea na shabiki kaende. Niliambia kijana mimi sasa siendi na gari, nitengeneze. Nimekujia ndege, uwanja ndege. Nimekujia taksi mpaka hapa. Mimi kwa majina naitwa Samuel Juma Kiboi, natoka Kitale. Na ukipigiwa simu ulikuwa wapi? Nilikuwa kazini. Nakwambia nilipopigiwa simu ilianguka mkononi. Hata nimechukua loan na sijakamata 1500. Yale nilikuwa nimepanga. Yote yametimia. Kama nini hivi? Niko napeleka mahari ya kijana. Ala. Nilikuwa nimeweka tarehe 18. Mimi ni mgeni kama good. Okay. So nilikuwa nauliza pesa itatoka wapi. Lakini sasa Mungu amepitia shabiki wakasema bwana wacha tukufungue minyororo. Na ninaambia wale ambao wajacheza wajue ya kwamba chezo hii ni ya ukweli na nimeiona leo, na hata wale walikuwa wamekataa wakiwa mapasta wanasema utapeli, jana waliweza kusema walitubu wakasema sasa hata nao wanaanza kucheza. Kama last week tumefanya tena this week. Juma Kiboi $500,000 kaenda jackpot ya shabiki. All he did was very simple. Ni kunisikiliza tu na kufanya. Chukua simu yako, SMS KJP kwa 29063. Kaende jackpot is a guaranteed jackpot. Lazima kila wiki tupatie mtu. Na sio lazima upate game zote. Juma alipata 11 out of 13. Ako na nusu milioni. What about you? Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Machiegni weche mag tuke kama gonde adeka kowuok kuom jatugo Nicholas Jackson nokonyo klab mar Chelsea loyo Tottenham gonde 4-1 e tuke adhula lig maduong' piny mar Ingeresa. Tottenham notieko tugo gi jotugo 9 bang' Christian Romero gi Destiny